una conversación típica. Actualización del espacio. Algo acaba de ocurrir más allá del alcance de cualquier telescopio terrestre. Un suceso inesperado que está haciendo que los científicos de la NASA cuestionen todo lo que creen saber sobre los encuentros. Una nave espacial lanzada hace casi 50 años, el primer satellite Voyager, ha sido vinculada a un intento extraordinario. La intercepción de un objeto no solo ajeno en nuestro sistema solar, sino posiblemente ajeno en un sentido mucho más profundo. No hay otro objeto como este, tras Atlas, el tercer visitante confirmado de otra galaxia. Y lo que sucedió cuando el Voyager 1 intentó alinearse con el ahora resuena en los centros de control de misión en formas clasificados e incluso en la historia antigua. Hubo en cambio cuando estas dos trayectorias casi se tocaron. Y ahora el mundo se pregunta. Realmente el Voyager 1 hizo contacto con algo que no está en nuestro mundo o algo más, algo que nadie anticipó, respondió primero. Si quieres mantener al día con esta historia y más misterios del espacio como este, asegúrate de suscribir en nuestro canal para no perderte la próxima parte. El Voyager 1 fue lanzado en 1977 para investigar los planetas exteriores. Pero después de completar su misión, siguió avanzando, salió del sistema solar, hacia lo desconocido. Ahora en un movimiento que nadie perdió. Múltiples fuentes independientes afirman que la NASA ha restaurado algunas capacidades direccionales del Voyager 1 para intentar una observación pasiva o alineación de intercepción con tres Atlas, y el momento es sospechosamente perfecto. Tres Atlas fue descubierto en julio de 2025, moviéndose a más de 150,000 mph en objeto interestelar inimaginable desde Oumuamua y Borisov. A diferencia de ellos, Atlas es más grande, más rápido y más extraño. La trayectoria del Voyager 1, que se crea inmutable, parece haber sido sutilmente redirigida mediante pulsos de comunicación de largo alcance. Esto no significaría girar físicamente la sonda, sino recalibrar sus instrumentos para recopilar datos de una nueva región del espacio, exactamente donde pasaría Atlas. Si esto es cierto, entonces el Voyager 1 acaba de convertirse en nuestro primer observador interestelar de la historia en intentar contacto con un cuerpado otro sistema estelar. Pocos días después de que Atlas se acercara al área de proximidad donde los sensores del Voyager podrían registrar formas distantes, la magnetosfera terrestre se disparó. Esto no fue solo una erupción solar. Los instrumentos detectaron ondas electromagnéticas consistentes con eventos de energía dirigida, pero no desde la Tierra. La frecuencia y la orientación de estas fluctuaciones apuntaban hacia el espacio profundo como si una señal hubiera sido devuelta. La NASA se ha negado a confirmar cualquier conexión, pero personas cercanas al laboratorio de propulsión a coro informan que los sistemas del Voyager registran patrones de ruido inusuales, que no coinciden con la radiación cósmica de fondo ni con la interferencia estelar típica. Esto es lo que tiene a los científicos realmente preocupados. La única forma en que el Voyager podría haber recibido algo tan potente es si tres Atlas no fuera solo un trozo pasivo de hilo y roca, sino un objeto capaz de emitir su propia huella electromagnética, algo que reacciona, algo que escucha. En la década de 1980, el Voyager estaba equipado con una antena de alta ganancia y protocolos de transmisión diseñados para enviar imágenes y datos de Saturno, Júpiter y más allá. Esos sistemas nunca estuvieron destinados a durar hasta los 2020. Sin embargo, lo hicieron.
Los ingenieros de la NASA han admitido discretamente que se realizaron pequeñas mejoras y recalibrations utilizando pulsos de comunicación de espacio profundo. Para aquellos donde la historia se pone de cabeza, una transmisión enviada hacia tres atlas usando los instrumentos del Voyager podría haber recibido una señal estructurada de retorno. Las filtraciones de registros de misión muestran que durante la ventana de alineación con Atlas, el patrón de señal del Voyager regresó con ráfagas simétricas y periódicas demasiado ordenadas para hacer ruido. Imagina transmitir un mensaje en la oscuridad, y escuchar un ritmo como eco. Un ritmo que no sigue ningún comportamiento astrofísico conocido. Podría ser datos. Podría ser language. Fue simplemente una coincidencia cósmica demasiado elaborada para ignorar. De cualquier manera, los científicos no están durmiendo tranquilos. Ahora, hablamos de algo en más escalofriante. Esta no es la primera vez que se toma este camino. Civilizations del pasado, como las que construyeron Machu Picchu y Göbekli Tepe, levantaron sus monumentos alineados con los ángulos del solsticio que ahora coinciden con la trayectoria de entrada de tres atlas. Las probabilidades de que esto sea aleatorio son astronómicamente bajas. Combinado con textos antiguos que describen viajeros de las estrellas, objetos que se movían de forma distinta a los planetas o estrellas, apareciendo de repente y desapareciendo sin decir nada, y empezamos a ver los contornos de un patrón inquietante. Y si no fueron mitos, ¿qué pasaría si la raza humana hubiera encontrado visitantes de otras estrellas antes, y hubiera codificado sus rutas en piedra para las generaciones futuras? Es posible que el Voyager 1 simplemente haya entrado en el mismo camino cósmico trazado hace más de 11,000 años. Y el hecho de que apenas estamos poniéndonos al día, basándonos en lo que ellos y podrían saber, es lo que más aterroriza a los científicos modernos. Días después del evento de proximidad Voyager 3 y Atlas, un conjunto de datos apareció anónimamente en un servidor encriptado utilizado por astrofísicos y investigadores del SETI. Los archivos, firmados únicamente con el nombre en clave fraction 67 contenían secuencias de ondas en bruto supuestamente capturadas por el magnetometro y los instrumentos de ondas de plasma del Voyager 1. A primera vista, parecen simples fluctuations irregulares de voltage. Pero cuando varios investigadores, de forma independiente, realizaron transformadas de Fourier y aplicaron algoritmos de reconocimiento de patrones, ocurrió algo extraordinario. Una secuencia armónica recursiva repitiéndose cada 197% del tiempo. No había señal y al menos no en el sentido tradicional. Era simplemente estructurada y autocorrectiva. En otras palabras, se adaptaba con el tiempo para mejorar la claridad como si estuviera compensando la antena degradada del Voyager. Por cualquier medio, eso es imposible mediante procesos naturales conocidos. O bien, la señal estaba siendo reflejada, o alguien o algo estaba intentando activamente ser entendido. Fue entonces cuando se encendieron las alarmas internas. Los datos filtrados implicaban que la señal había sido marcada internamente por el sistema de inteligencia artificial de animales de la NASA, designado Serena, que solo se activa en casos donde las transmisiones muestran un flujo lógico no humano. El mismo sistema diseñado para detectar alienígenas fue el que provocó el evento. El Voyager 1, aunque no posee propulsión, cuenta con giroscopos y sistemas de alineación de antena que permiten a los ingenieros ajustar ligeramente su orientación.
Para el 1 de agosto de 2025, múltiples comunidades de seguimiento espacial amateur informaron de un cambio inesperado en los datos de telemetría del Voyager 1. De algún modo, la sonda había cambiado su vector de transmisión, reorientándose hacia una posición que no coincidía con sus últimas instrucciones de navegación conocidas. El cambio fue sutil, no más de pocos grados. Pero en el espacio profundo, el tipo de movimiento es monumental. Lo que es en más extraño es que esta realineación no apuntaba a la última posición conocida de 3i Atlas, sino a su trayectoria futura proyectada semanas por adelantado. Era como si el Voyager estuviera prediciendo hacia donde iría Atlas, como un jugador de ajedrez anticipando la próxima jugada. Los ingenieros del JPL afirmaron que una leve descoordinación con la red del espacio profundo causó el cambio. Pero memorandos internos filtrados sugerían algo mucho más inquietante. La sonda había cambiado de dirección antes de recibir instrucciones. Ahora solo hay dos posibilidades. O el Voyager está falando de manera altamente coordinada, o algo más allá de nuestro alcance lo está. Mientras el Voyager se realineaba silenciosamente en la oscuridad, telescopios terrestres, utilizando filtros infrarrojos y ultravioleta, comenzaron a detectar actividad inusual alrededor del propio 3i Atlas. La mayoría de los objetos interestelares, como el Oumuamua, se comportan como se espera: rotación, sublimación de gases, fluctuaciones de brillo debido al gyro. Pero la curva de luz de Atlas comenzó a pulsar, parpadeando en un ritmo casi binario, encendido y apagado, en un ciclo preciso que reflejaba la marca temporal del último estilo de transmisión del Voyager. En más, Atlas redujo repentinamente su velocidad. Una disminución medible en la velocidad no debida a interacción gravitatoria en coros de desgasificación. Se desaceleró como si algo estuviera ejerciendo control externo sobre él. La NASA lo desestimó públicamente como una ilusión óptica causada por error de paralaje, pero observatorios independientes de Sudamérica y Europa confirmaron la modificación. Por primera vez en la historia registrada, un objeto interestelar había alterado su velocidad y rumbo. Pero solo lo hizo después de que el Voyager se reorientara. La pregunta que nadie se atreve a formular públicamente es: ¿fue esto una coincidencia o una respuesta? El Voyager 1 leva famosamente el disco de oro, un fonógrafo que contiene música, sonidos, imágenes y datos científicos de la Tierra, destinado a transmitir la cultura de nuestra civilización a cualquier posible descubridor. Pero lo que pocos saben es que el plano digital original del disco incluye metadatos adicionales nunca publicados oficialmente. Coordenadas, mapas de codificación cuántica e incluso rompecabezas lógicos basados en el tiempo, incrustados en su espiral analógica. Ahora, décadas después, un grupo de criptólogos de una universidad europea afirma haber encontrado algo más, una anomalía matemática oculta dentro de la forma de onda de la pista los sonidos de la Tierra. Un único tono repetitivo, imperceptible para el oído humano, incrustado bajo los sonidos de aves, truenos y pasos. Cuando se aísla y se amplifica, la frecuencia revela una secuencia numérica de números primos que coincide con los pulsos armónicos que el Voyager recibió de 3i Atlas. Incluimos sin saberlo una señal de activación en la forma del disco de oro, destinada a activar algo en el futuro. Y, más crucial aún, comprende Atlas y esa señal. Porque si lo hace, entonces esto nunca fue una transmisión unidireccional. Fue un apretón de manos recíproco escrito en las matemáticas de las estrellas.